И всем привет, с вами Лёган. И мы сегодня будем играть игру под названием Resident Evil Revelations. Давайте начнем. Компания. Продолжить. Previously on Resident Evil Revelations. We lost contact with Chris and Jessica. The signal was lost over the ocean. Right here on this ship. No signs of life, but I feel like something's here. I think it's a gun. This is not good. Where are you, Chris? Chris! What is this? Oh, great. Shit! It's a trap! It's time you learned the truth. It's Valentine. Такая у нас была видео. Эпизод 2. Двойная тайна. Мне кажется, что это Крис был. Откуда зашел. О, ну давай, двойная тайна. Я готов. Можете нанести маршал ночь для почти тело врага. Ну это понятно. Голова в флопе. Мне тоже больше нравится. Если враг находится в ступе. Maybe it's the weather, but I still can't make contact with HQ. Who'd have thought we'd be stuck out here for so long? Мне тоже больше нравится зрителя. Ну, интереснее было бы если... Ну, добавать такое. Че, это перегрузил что? Не знаю. Обязательно, да. Подойди-ка. Это... Слушай, ты на меня какой-то девчонка. Стоит на углу. The plane! My God, it crashed! There shouldn't be any shipping routes in this area. And the intel we got on Veltro was on the money. Come on. Если не 13, то сейчас здесь я буду писать такое, как вот это. Идём? Jesus, no one could have lived through that. Investigate the site. Let me know if you find anything.